लगन से सेवा की, तन मन से सेवा की, निर्धन की सेवा की। बेटी को बचाएं, हो बेटी को पढ़ाएं, स्वच्छ भारत करके दिखाएं, हर दिल की रखी बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। भ्रष्टाचार बंद कराया, मुद्रा बैंक से रोजगार बढ़ाया, अब उन्नति के उजियारे से अंधियारे की मौत है, अंधियारे की मौत है, ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है। Myself, B.V.S. SHESHA CHARI, Regional Director for RDSDE Tamil Nadu. The RDSDE stands for Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship, established in the year 2019 by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in each state to cater the needs of the skilling and to monitor and coordinate all the skilling activities within the state. The Union Territories Puducherry and Andaman Nicobar are also coming under the jurisdiction of RDSDE Tamil Nadu. Now, coming to the skilling activities, we have two categories, one is training and the other one is apprenticeship. So, for training in the ministry, we have got two verticals, one is for short term training and then another is for the long term training. The long term training is taken care by Directorate General of Training through RDSDE, in which we have got National Skill Training Institute, where the long term training is conducted. In addition to this, under the state we have ITIs, where CTS training for ITI is conducted. So, now coming to the short term training is conducted by the National Skill Development Corporation, under which we have got various sector skill councils. These sector skill councils will appoint some training providers who are going to conduct the short term training in the Pradhan Mantri Kaushal Kendras under two different schemes. One is known as PMKY, Pradhan Mantri Kisan Vikas Yojana, and other one is DDU-JKY, Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana. Under these things, the short term training will be conducted by the NSDC, and the long term training about the NSTS, Mr. RAMAMOORTHY, the principal of NSTA Chennai, will explain in detail about the training activities. We also have another National Skill Training Institute at NSTA Trichy, that is for women, where FDT, that is Fashion Design Technology course, is conducted for women. They are also going to start one electronic system maintenance course also this year. Now, coming to the other skilling activities, we have got JSS, Jan Shikshan Samsthan. This is for training the adults, they are neo-literates from the villages for their livelihood. So, different training programs will be conducted by them by NGOs. In addition to this, we have got under ministry for entrepreneurship training programs, there is a NISBAD at Noida. So, they are going to National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development, they are going to conduct the entrepreneurship training courses. So, their extension centers are there in various RDSDs. Here also we have got a NISBAD training center, wherein we are going to start a 3 months resettlement course for the defense staff from 24th July to 13th October. Now, coming to the state, under the state we have got various district skill development program, under which we have got district skill development committees, which are headed by the district collector, under which we will be having a nominated officer from the NSTA, and also
there is a scheme called as Sankalp, through which Mahatma Gandhi National Fellows are appointed, one person to take care. So, they are going to identify the basic function of this committee is to identify the skill gaps within the local region and make recommendations for conducting skill programs. In addition to this, in the ministry we have got another World Bank project known as STRIVE, skill strengthening for industry value enhancement, under which funds are given to the ITS for upgrading their facilities, and recently funds are also given to the NSTS for upgrading the facilities available, infrastructure facilities available. So, now the RDSDE basically to monitor all the functions, ministry has constituted one state skill development entrepreneurship committee, which is headed by the principal secretary of the state, and in which various stakeholders also will be the members, and RDSDE will be the member coordinator, who will be conducting the meetings and will be sending the recommendations to the DGT. So, in this we also have members from the JSS, NISBUD and NSDC also. So, this SSDC is empowered to upscale the skill activities within the state. In addition to this, we have got facilities for our trainees to register for higher qualification through NIOS, National Open Schooling, National Institute of Open Schooling, and also they can register for various courses under IGNOU. Only one of its kind in India. During 1962, after the formation of industrial estate in Guindy, a thought was made to provide trainees. Accordingly, government ITI Guindy started. ITI started, but the instructors are to be ready. CTI started. A novel initiative under Government of India, conceptualized by state government, is one of its kind, and even after 60 years, it is very popular among our entire skill ministry. Coming to this institute activities, the focus is to prepare qualified trainer. Any education, a teacher, trainer or faculty symbolizes the excellence. This institute, the trainees after completion of this training here, with rigorous training, they will be called as successful instructors, and the skill ecosystem reverberates in entire Indian atmosphere. Coming to this institute activities, the institute offers instructor training in 12 different areas, both engineering and non-engineering. To diversify our activities, even we have started new age course, which is going to take off the industry in a bigger way. It can be in the field of 3D modeling or drone technician or green energy, we call it as solar. This year we are going to start this CTS course, symbolizes the excellence in the field of vocational area. The beauty of this institute, or we can also say the speciality of this institute, is it is practical plus theory, 60% practical, 40% theory. To make our institute trainees ready for industries, all the trainees are exposed on industry training. We call them as on-job training for 150 hours during their curriculum. From this year, we are also going to start a dual system of training, which is very popular in the developed countries like Germany, Switzerland and India. We always follow German training system because which is proven as one of the best in the world. To make
these facilities useful not only for the institute trainees, for the industries to improve the productivity. This institute has started, we call them as short duration skilling program, 1 to 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, etc. From the next week, we are going to start a unique program, upskilling and recruitment program in the upcoming area of micro PVC. The micro PVC is changing the construction industry by a storm, because the wood is very precious. So, the replacement of wood is being done with micro PVC. This institute is providing training with the infrastructure was set up by under this UPVC Industry Association in free of cost. They call it as CSR. So, I urge the audience using this forum to visit this institute facilities, the industrial sponsored labs, the Government of India initiative in skill ecosystem, to visit here, to enroll this in this institute and get upskill, reskill for the benefit of this skill ecosystem. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. I am Bhagat, Deputy Director in NSTI Chennai. We are looking after apprentice training also. I will just brief you about what apprentice training is. Apprentice training was enacted in 1961 to basically use the resources in the industry and to develop the skilled manpower for the industry. So, basically it has got two components. One is called basic training, followed by the on-job training, that is called practical training. The candidates which are directly coming to the industry without any formal training, they are the freshers. They have to be given some institutional classroom training, that is the basic training component, and which follows by the on-the-job training, that is a shop floor training. Normally the training duration of the courses varies from 6 months to 2 years, and for every year there is a block of 3 months of basic training followed by 9 months of the practical training. As far as courses are concerned, there are 266 designated courses and around 300 plus optional TET courses. Designated courses are notified by the Government of India, that can be used by the industries for the training. Optional courses are demand driven, and that is up to the industry to design the course, submit for the approval, and then they can start the training in those courses. There are 5 types of apprentices in our ecosystem. One is called trade apprentices. These are nothing but ITI pass and the freshers. Technician vocational trainees, which are nothing but the candidates which are coming from 10+2 vocational stream. Then there is a technician. Technician is nothing but a diploma pass out candidates. There is a degree candidates which are engineering degree candidates, and there is a finally optional trade candidates which are doing the apprentice training in the optional trade. To boost the apprentice ecosystem, government in 2016 August has launched the National Apprentice Training Scheme, we call it NAPS. Under that there are 2 components. Government is supporting 25% of the stipend given to the candidates by reimbursing that component. Second is supporting the basic training cost to the basic training providers, whereby government is supporting 7,500 to the basic training setup establishments for the 3 months or 500 duration of courses. Which industries are eligible to start the apprentice training? There is a condition. This is counted based on the staff strength of the establishment. Any establishment having the staff strength up to 3, they are not eligible to start the apprentice training. 4 to 29, it is optional for the establishment to start the training, but if the staff strength is more than 30, then it is mandatory as per the law to engage the apprentices, and these apprentices are engaged in the band of 2.5 to 15% of the total staff strength.
The total ecosystem of apprenticeship is divided in central government and the state government setup. Industries are divided like central government, central PSUs, and the establishments, private establishment having set up in 4 or more states. These are coming under the central setup. All other industries are coming under the purview of state government. வணக்கம், என்னுடைய பெயர் பி. நமசிவாயம். இந்த பயிற்சி நிறுவனத்தில் துணை இயக்குனராக பணி செய்கிறேன். இந்த பயிற்சி நிறுவனம் நேஷனல் ஸ்கில் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட், தேசிய திறன் பயிற்சி நிறுவனம், இந்திய அரசினுடைய திறன் மேம்பாட்டு மற்றும் பயிற்சி முனைவோர் அமைச்சகம், அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரினர்ஷிப் என்ற ஒரு மினிஸ்ட்ரி கீழே சென்னையில் இருக்குது. இந்த பயிற்சி நிறுவனம் போல் இந்தியா முழுவதும் 33 பயிற்சி நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன. இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரினர்ஷிப் என்பது நமது பாரத பிரதமர் திருமுகு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களால் துவங்கப்பட்ட ஒரு புதிய அமைச்சகமாகும். ஸோ இங்கே என்ன மாதிரி பயிற்சி கொடுக்குறாங்கன்னா, பொதுவாக 3 வகையாக பிரிக்கலாம். இதனுடைய செயல்பாடுகள் பயிற்சிகளை அமுல்படுத்துவது, இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சொல்லலாம், அதை மானிட்டர் பண்ணுறது. இன்னொன்று எங்களுடைய ஓன் பயிற்சிகளை செயல்படுத்துறது இந்த நிறுவனத்தின் மூலமாக. ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிற பார்க்குறப்ப அப்ரெண்டிஸ் ஆக்டை மானிட்டர் பண்ணுறது ஒரு தலையாய ஒரு கடமையாகும். ஸோ இதை செய்யக்கூடிய முழு அதிகாரமும் இந்த மண்டல இயக்குனர், ரீஜனல் டைரக்டர்னு சொல்லுவாங்க, அவர்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அவருக்கு கீழே தான் இந்த பயிற்சி நிறுவனம் செயல்படுது. ஸோ இந்த பயிற்சி நிறுவனத்தினுடைய தலைமை பொறுப்பு பிரின்சிபல், அதாவது ஜாயிண்ட் டைரக்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவருடைய நேரடி பார்வையில் கட்டுப்படுது. ஸோ எங்களுடைய வேலை என்னென்னா, 2 வகையான பயிற்சிகளை நாங்கள் அமல்படுத்துகிறோம். அதாவது ஒன்று லாங் டேர்ம் ட்ரைனிங், இன்னொன்று ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரைனிங். லாங் டேர்ம் ட்ரைனிங் சொல்கிறச்ச அதனுடைய காலம் 1 வருடம் ஆகும். ஸோ அந்த வகையில் 2 வகை ட்ரைனிங் இங்கே நாங்கள் செயல்படுத்துகிறோம். ஒன்று கிராஃப்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர் ட்ரைனிங், அனதர் ஒன் இஸ் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் ட்ரைனிங். இந்த கிராஃப்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர் ட்ரைனிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ட்ரேடு கீழே அமல்படுத்துகிறோம், டிஃப்ரெண்ட் ட்ரேடு கீழே செயல்படுத்துகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிட்டர், எலக்ட்ரீஷியன், கார்பெண்டர், அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பெரும்பாலான ட்ரேடில் இந்த பயிற்சியை நாங்கள் கொடுக்குறோம். இந்த ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரைனிங்னு நாங்கள் சொல்கிறச்ச கிட்டத்தட்ட 67 வகையான பயிற்சி வகுப்புகளை நாங்கள் நடத்துகிறோம். அதாவது இதனுடைய மொத்த செக்ஷன், அதாவது பிரிவுகள் 18 பிரிவுகள் இருக்குது இந்த அலுவலகத்தில். ஸோ 18 பிரிவுகள் 18 டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து 67 வகையான ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் நாங்கள் நடத்துகிறோம். இந்த கோர்ஸினுடைய கால அளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா 1 வாரத்துலேருந்து அதிகபட்சம் 2 வாரம் வரைக்கும் இருக்கும். இந்த கோர்ஸினுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா, இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய தொழிலாளர்கள், அதாவது ஆல்ரெடி எம்ப்ளாய்டு பீப்புள், டு அப்ஸ்கேல் த ட்ரைனிங், அவங்களுடைய திறமையை மேம்படுத்துறதுக்காக இந்த பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்துப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட், டிஜிக்யூஏ அதாவது டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், HAL, பெல், இது மாதிரி பலதரப்பட்ட பொது நிறுவனங்கள் அல்லது ஈவன் ப்ரைவேட் பீப்புள் ஆல்சோ ஜாயின் பண்ணி இதை படிப்பாங்க. என்ன பண்ணால் திறமையை வளர்த்துக்கணும், அதாவது திறனை வளர்த்துக்கணும். ஸோ இந்த குறுகிய கால பயிற்சியில் இதனுடைய கால அளவு 2லேருந்து 4 வாரங்கள் வரும், அதிகபட்சமாக 4 வாரங்கள் வரைக்கும் இருக்கலாம். இதில் ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா, இண்டஸ்ட்ரி கேட்டுக்கிட்டால், அதாவது எந்த ஒரு தொழில் சார்ந்த நிறுவனமும் இந்த பயிற்சி நிறுவனத்தை அணுகி அவங்களுடைய விருப்பப்படி எனக்கு இந்தந்த துறையில் தான் எங்களுக்கு பயிற்சி வேணும், அந்த மாதிரி பயிற்சி உங்களால் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டால் அதுவும் எங்களால் செய்ய முடியும்.
அதுக்கு பேர் டெய்லர் மேட் கோர்ஸ், கஸ்டமைஸ்டு கோர்சஸ். ஸோ அதனுடைய கால அளவு 2லேருந்து 12 வாரம் வரைக்கும் நீடிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான திறன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வகை பயிற்சிகள், அதாவது பொறியியல் சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சி வகுப்புகள், அது பொறியியல் மீன்ஸ் இன்ஜினியரிங் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வகை பயிற்சி நிலைகளை நாங்கள் வந்துங்க கொடுக்குறோம். இதுக்கு ஃபீஸ் உண்டா சார்னா உண்டு. இதனுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி பீப்புளுக்கு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக அது வந்து மாறுபடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மீடியம் ஸ்கேல், லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணாங்கன்னா அதனுடைய ஃபீஸ் வந்து 2000 ரூபாய் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நபருக்கு. அடுத்தது ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதாவது எஸ்ஐயில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க, எஸ்எஸ்ஐயில் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கும், அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணி அவங்களுடைய எம்ப்ளாயியை இந்த ட்ரைனிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கோர்ஸ் ஃபீஸ் வந்து 1000 rupees பர் வீக் பர் கேண்டிடேட். ப்ரைவேட்டாக வர பையன்களுக்கு, ப்ரைவேட்டாக மீன்ஸ் ஐடிஐ, டிப்ளமோ, டிகிரி, இந்த மாதிரி குவாலிஃபைடு கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இந்த கோர்ஸில் சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஃபீஸ் அதே 1000 rupees தான் ஒரு வாரத்துக்கு. கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், நான் சொன்ன கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டெபியூட் பண்ணலாம், அதாவது ரயில்வே, டிஃபென்ஸ், இவங்களுக்கான ஃபீஸ் வந்து 1250 ரூபா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டுக்கு. இது ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர். இது இல்லாமல் அட் த டைம் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், அட்மிஷன் அல்லது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு 100 rupees கலெக்ட் பண்ணுவோம். ஜிம்கானா ஃபீஸ்னு ஒரு 10 rupees கலெக்ட் பண்ணுவோம். இந்த கோர்ஸ் முடித்த பிறகு, அதனால் எனக்கு என்ன பயன் சார், இந்த கோர்ஸ் முடித்த பிறகு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சர்டிஃபிகேட் வந்து ஒன்று கொடுக்கும். அது வந்து ஹைலி வேல்யூட் சர்டிஃபிகேட். அது நாட் ஓன்லி ஃபார் கேரியர் பர்பஸ், ஈவன் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஈவன் நீங்கள் அப்ராட் போகிறதுக்கு கூட அந்த சர்டிஃபிகேட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வந்து ஈவன் திருப்பி, அதாவது இது வந்து ஒரு முறை மட்டும் அட்டன் பண்ணல, எத்தனை முறை பண்ணால் தன்னுடைய நாலேஜ் வந்து வளர்த்துக்கிறதுக்காக திருப்பி வந்து இதில் அட்டன் பண்ணுவாங்க. லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, அதாவது ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த டெக்னாலஜியை விட இன்றைக்கி என்ன டெக்னாலஜி அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம ஃபீல்டில். ஸோ அது சம்மந்தப்பட்ட அட்வான்ஸ் வொகேஷனல் கோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பின் கீழ் தான் இந்த ட்ரைனிங், இந்த குறுகிய கால பயிற்சி அத்தனையுமே நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த பயிற்சியின் மூலமாக நம்மளுடைய இளைய சமுதாயத்தினர் அனைவரும் தன்னுடைய திறன்களை வளர்த்து கொண்டு நல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பெறுவதற்கான வழிகள் இந்த நிறுவனத்தில் இருக்குது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அனைவரும் வந்து இந்த பயிற்சியில் சேர்ந்து பயன்பெறுவதற்கு நான் உங்களை கேட்டுக்கிறேன். இது சம்பந்தப்பட்ட மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களுடைய வெப்சைட்டை பார்க்கலாம். கூகுள், அதாவது நேஷ்னல் ஸ்கில் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் சென்னை அப்படின்னு கூகுள் பண்ணால் அந்த வெப்சைட் கிளிக் ஆகிடும். ஸோ அதிலிருந்து நீங்கள் தேவையான இந்த ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் பற்றிய அனைத்து விவரங்களையும் எங்கள்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம். என்னுடைய பெயர் வந்து நமசிவாயம் சொன்னேன். என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் 9444632551. இந்த நம்பர் எங்களுடைய வெப்சைட்லேயும் இருக்கும். இது சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விவரம் வேணாலும் எந்த நேரத்திலையும் என்ன கூப்பிடலாம். இந்த பயிற்சி நிறுவனம் 1968 துவங்கப்பட்டது. இதனுடைய பழைய பேர் வந்து சென்ட்ரல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லுவாங்க, சம்டைம்ஸ் அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி தான் நேஷ்னல் ஸ்கில் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்னு பேர் மாற்றிருக்காங்க. ஸோ இந்த பயிற்சி நிறுவனம் மத்திய அரசினுடைய திறன் மேம்பாட்டு மற்றும் முனைவோர் அமைச்சகம், அதாவது பாரத பிரதமர் திருமிகு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களால் அவரது ஆட்சியில் அமைக்கப்பட்ட இந்த அமைச்சகத்தின் கீழ்தான் இயங்குகிறது. இந்த நிறுவனம் எல்லாரும் ஈஸியாக அசஸ் பண்ணக்கூடிய லொக்கேஷன் கிண்டியில் இருக்குது. இது வந்து நியர்பை கிண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன், வெரி நியர் டு கிண்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் அண்டு மெட்ரோ ஸ்டேஷன். அதனால் யார் வேணாலும் ரொம்ப ஈஸியாக அசஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த நிறுவனத்தில் தங்கி படிக்கக்கூடிய ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. அதாவது கிட்டத்தட்ட 100 ரூம், 100 அறைகள் உள்ள தனி ஹாஸ்டல் இருக்குது. ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் 2 பேர் தங்கலாம், அட்டாச்சு பாத்ரூம். ஸோ அந்த மாதிரி படுக்கை வசதி கொண்ட ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டியும் அவைலபிள் இருக்குது. இந்த ஹாஸ்டலுக்கான ஃபீஸ் ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபாய், ரொம்ப குறைவான ஃபீஸ் தான். ஸோ 2 வார கோர்ஸுக்கு வெறும் மினிமம் அமௌண்ட்டு வந்து தங்கி படித்து போகலாம். ஸோ
இந்த வசதியை பயன்படுத்தி அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன்.